Before I start, I would like to welcome everyone, and then I will introduce you as well. After that, you will start. And after 20 minutes, we will make a session for introduce everyone with us, so they can just unmute if possible. They will open video and uh, tell their name and affiliation. That's all. Okay, sir. Dear participants, good evening and good day, and a warm welcome to you all. It is my pleasure to welcome you from the Hydroclimate and Ocean Center to inaugurate this very special training course on flood precipitation, stream flow mapping, and hydraulic modeling with HEC-RAS. The short form is FRESH. The program reflects our commitment to strengthening national capacity in advanced hydrological and hydraulic analysis, an essential step toward resilient water management in a changing climate. Over the coming session, you will gain hands-on experience with HEC-RAS, and you will be able to explore real-world case studies and also engage with experts who are contributing to cutting-edge research and solutions. I encourage each of you to participate actively, collaborate, and make the most of this learning opportunity. Thank you all for joining us, and I wish you a productive and inspiring training journey ahead. So, our research person is MD Nasmus Sanif Chaudhary. I think he will tell more about him. Sanif, you are welcome. I am graduated from the University of Chittagong. I was started my student life at 2013 and ended my student life in 2021 December. Then I was a scientific officer at Celestial Tech Limited. There I was experienced with hydrological modeling, several theoretical simulation software, including WRF and computer programming, including Python, R, and MATLAB. I have also experience in conducting numerical modeling based research. For example, like recently I conducted research on the tropical cyclone simulation, and I also worked with the coastal and regional ocean community model. I'm also experienced with the mic, and I'm also experienced with the hydraulic modeling during a project conducted by the Ministry of Science and Technology, where Noami was also involved. So today should I start now the class, sir? Is everyone present? Yes, Sanif. So you can start the session because it is inaugural session as well as in the last couple of weeks ago we discussed the things. So I think it is better to start. Okay. Uh, so here we go. And in this class, in the first session of the class, we will talk about the theoretical framework of the HEC-RAS, and I think there should be a little bit introducing about the theoretical background about actually the HEC-RAS is a numerical software or a statistical software, and many of the participants here in is Bangladeshi. Actually, the majority of the people participating in here is Bangladeshi. So I will mix my lecture with the Bengali language and English language. Please, the persons who do not understand what I have just said or my point, then please raise your hand and ask me the message of the Zoom software so that I can answer your questions. So from this point, I am conducting my lecture with Bengali language. HEC-RAS সফটওয়্যারের ভিতরে আপনার প্রথমত আমি আলোচনা করব স্টেডি ফ্লো এবং আনস্টেডি ফ্লো সম্পর্কে, কারণ এই বিষয়টা সম্পর্কে অনেকেই কিছুটা কনফিউশনে থাকেন। তো আহ, এটা একটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা বিষয় যে প্রথমেই কিন্তু এই বিষয়টা মানে চলে আসে একটা সফটওয়্যার রান দিতে গেলে। রান করার সময় দুটো অপশন আসে, একটা হচ্ছে আনস্টেডি ফ্লো অ্যান্ড স্টেডি ফ্লো। তো স্টেডি ফ্লোটা হচ্ছে আমার টাইম ডিপেন্ডেন্ট কোনো আউটপুট রেজাল্ট আসবে না, মানে স্টেডি ফ্লো এর লিমিটেশন আছে।
আমি যদি একটা ভালো মোডের রান দিতে চাই, আমার তো অবশ্যই একটা টাইম সিরিজ লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমার রান দিতে হবে আনস্টেডি ফ্লোটা। জাস্ট ইন এ সিম্পল, ইন এ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়ে, যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কনসেপ্টলি বলতে চাই, তাহলে আনস্টেডি ফ্লোটা হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট একটা ফাংশন, আর স্টেডি ফ্লোটা হচ্ছে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ফাংশন। মানে ফ্লো যখন পাস হয় তখন সেটা টাইমের উপর নির্ভর করে না। টাইমের সাথে রিভারের ফ্লো যদি চেঞ্জ না হয়, মানে আমার কোনো ফ্লাড হচ্ছে না বা রিভার একটা কনস্ট্যান্ট ডিসচার্জে প্রবাহিত হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার স্টেডি ফ্লো। আর রিভার সাধারণত ন্যাচারালি যেটা পাওয়া যায়, মানে লেমিনার ফ্লো ছাড়া, মানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা পাওয়া যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে আনস্টেডি ফ্লোটাই আমরা দেখতে পাই। মানে মোস্ট অফ দ্য কেস রিভারের ডিসচার্জের পরিবর্তন হবেই, প্রতি মিনিটে পরিবর্তন হয়। তো এখন আমরা অ্যাপ্লিকেশন অফ হ্যাকরেস নিয়ে স্টার্ট করব, কিছু কথা বলবো। এখানে আমরা একটা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাকরেস মডেলের মধ্যে বিভিন্ন ডোমেইন, হ্যাকরেস মডেলের মধ্যে বিভিন্ন ডোমেইন এখানে একত্র করা হয়, ইন্টিগ্রেট করা হয়। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুরুতে একটা লেক ছিল, লেক থেকে পানি গড়িয়ে নিচে চলে যাচ্ছে। তারপর নানান পাশ থেকে যখন বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টিপাতের পানি কিন্তু একসাথে একটা চ্যানেলে একত্র হয়। রিভারের বিভিন্ন ছোট ছোট ব্রাঞ্চ থাকে, এগুলো একসাথে একত্র, মানে মানে এগুলো ইন্টিগ্রেট করে, একসাথে একত্রে ইন্টিগ্রেট করে, এবং এগুলো হ্যাকরেসে আপনার ক্যালকুলেট হয়, হতে থাকে কেন বললাম, কারণ আমি স্ট্রিটি ফ্লো কল্পনা করছি, টাইমের সাথে টাইম সিরিজ আসছে এখানে। তো আপনার এখানে একটা মেজর লিমিটেশন সম্পর্কে পরে বলবো, তাও একটু এখন একটু বলি নেই। হ্যাকরেসের একটা লিমিটেশন হচ্ছে যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোটাকে সরাসরি ক্যালকুলেট করতে পারে না, যদি এটা ইনফিল্ট্রেশন বা এক্সফিল্ট্রেশনটাকে ক্যালকুলেশনে নেয়। ইনফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে আমার আহ, মানে নদীর পানি বা চ্যানেল ফ্লো থেকে যে পরিমাণ পানিটা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে, আবার সয়েলে চলে যাচ্ছে সয়েল ময়েশ্চার হিসেবে, আবার যে পরিমাণ পানি সয়েল ময়েশ্চার থেকে আম, মানে জমা করা পানির সাথে মিশে যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে এক্সফিল্ট্রেশন। তো এখন আহ, এই হ্যাকরেসের, আমি যখন আমরা হ্যাকরেস সিমুলেশনটা রান দিই, তখন শুরুতে একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু থাকে, কিছু ইনিশিয়াল ভ্যালু থাকে। ইনিশিয়াল ভ্যালু না, যে আমি যে প্রথম চিত্রটা, বাম পাশের যে প্রথম চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে সিমুলেশন রান দেওয়ার আমার প্রথম চিত্র। আস্তে আস্তে যখন সময় গড়ায়, তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে পানির পরিমাণ বাড়ছে, মডিউলের মধ্যে পানির পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে একসময় এই যে দ্বিতীয় চিত্রটার মতো অবস্থা হতে থাকে। মানে স্বাভাবিক একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে যদি আমি শুরুতে যে পরিমাণ পানি থাকবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর তো পানির পরিবর্তন হয়। তো ন্যাচারালি এই বিষয়টাও সেরকম, মানে আপস্ট্রিম থেকে ডাউনস্ট্রিম, মানে নদীর যে উজান থেকে ভাটা, আপস্ট্রিম থেকে ডাউনস্ট্রিমে যে পানি প্রবাহের পরিমাণের বাড়তে বাড়তে একসময় মানে পানি জমতে থাকে। এই পানি জমতে থাকাটাই কিন্তু এখানে মানে দেখানো হচ্ছে আর কি। এখন আমরা উম, আরেকটা কথা বলে নেই হ্যাকরেসের কিছু অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে। হ্যাকরেস নিয়ে তো অনেক রিসার্চ করা হয়। তো হ্যাকরেসের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রিসার্চ আমি মনে করি যে এটা নিয়ে ওই যে ফ্লাড ফ্লাড ইভেন্টটাকে, ফ্লাড ইভেন্টের সিমুলেশন করা যায়। স্পেসিফিক একটা ফ্লাড ইভেন্ট, মনে করেন যে 2024 সালের মে মাসে একটা ফ্লাড হয়েছিল ফেনীতে। তো তখনকার সময় শুরুতে তো রিভার একটা ডিসচার্জ, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিসচার্জ ছিল। তো রিভারের একটা আপস্ট্রিম পয়েন্ট কল্পনা করেন, সেখানে ডিসচার্জের পরিমাণ ইভেন্চুয়ালি বাড়ছে। তো ডিসচার্জের পরিমাণ সময়ের সাথে বাড়ছে, তার ডাউনস্ট্রিমে কিন্তু মানে পানির পরিমাণ বাড়বে, কিন্তু আপস্ট্রিমে যে মানে পানির প্রবাহ কিন্তু বাড়তেছে। এই পানিটা কিন্তু পৌঁছতে, ডাউনস্ট্রিমে পৌঁছতে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় লাগবে। তো এটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে হ্যাকরেস ক্যালকুলেট করে কত সময় লাগবে, কি পরিমাণ এরিয়া ফ্ল্যাট হবে, এই বিষয়গুলো জানার জন্য হ্যাকরেস প্রয়োজন হয়। এখন কি পরিমাণ এরিয়া ফ্ল্যাট হবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা খুব সিম্পল একটা ভেরিয়েবল, মানে কত পরিমাণ এরিয়া ফ্লাডেড হবে। কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মানে ওয়াটার লগিং এর পরিমাণ আরবান প্ল্যানিং এর জন্য কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানে আমার এখানে আরবান প্ল্যান ম্যানেজমেন্ট, প্ল্যানিং ম্যানেজমেন্টের জন্য এই হ্যাকরেস সফটওয়্যারটার ব্যাপার আমরা পাচ্ছি। আবার আবার এখানে আমরা যদি মেট্রোলজিক্যাল দিক থেকে কল্পনা করি, চিন্তা করি, হাইড্রোমেট্রোলজিক্যাল, আমার প্রিসিপিটেশন যত বেশি হবে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যত বেশি হবে, তত বেশি পরিমাণ আমার ডোমিনের মধ্যে পানি তত বেশি পরিমাণ জমা হতে থাকবে। এটাকে কল্পনা করেন যে এটাকে সায়েন্টিফিক ভাষায় বলে আমরা ওভারল্যান্ড ফ্লো।
তো ওভারল্যান্ড ফ্লো মানে হচ্ছে, এটাতে কল্পনা করেন যে আমি একটা মনে করেন যে একটা পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে আমি এক বালতি পানি ঢেলে দিতেছি, এটা গড়িয়ে নিচে পড়বে। তো এই ধরনের একটা ফ্লোরে বলো ওভারল্যান্ড ফ্লো। তো ওভারল্যান্ড ফ্লো যখন আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে গড়িয়ে তারপর রিভারের সাথে মিশলো, তখন এটা হচ্ছে চ্যানেল ফ্লো। প্রথমে ওভারল্যান্ড ফ্লো আসে, তারপর চ্যানেল ফ্লো হয়। ওভারল্যান্ড ফ্লো থেকে চ্যানেল ফ্লো হয়। আবার এখানে ওভারল্যান্ড ফ্লোর সাথে আরো অনেক কিছু ওভারল্যান্ড ফ্লোরটাকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। যেমন ফর এক্সাম্পল বৃষ্টিপাত ছাড়াও আমার আহ, আমার যখন প্রস্বেদন হয়, সালোক সংশ্লেষণ হয় উদ্ভিদের, তখন তো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি আমার প্রস্বেদনের মাধ্যমে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। ওইটা আবার মানে ফল করতে পারে, প্রিসিপিটেশন হিসেবে ফল করতে পারে। আবার কিছু পরিমাণ পানি আবার দেখা যায় যে যখন আপনার বৃষ্টিপাত হয়, মানে বিশেষ করে যেখানে তো আপনার রেইন ফরেস্ট, অ্যামাজনের রেইন ফরেস্ট বা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো আছে, মানে হ্যালো। মানে ইয়েস। জি স্যার, আমার মনে হয় বাংলার বাইরে কোনো অনেক কিছু স্টুডেন্ট আছে, মানে ইংলিশে বললে ভালো, তারা বুঝতে পারতো আর কি একটু হয়তো। Okay, and হ্যাঁ, then I will conduct in English, lecture in English. Okay, no problem. because some students are there from outside, like non-Bengali. Yeah. Okay, okay. So what I was talking about, I was starting from the stative flow and unstative flow. Stative flow is basically independent of time, and unstative flow is independent of time. I was talking about river discharge. When you see a constant river discharge, which is not possible, not found in nature. Usually in nature, we found that the river discharge is not constant. Such a river flow is called unsteady flow. Naturally, we observe unsteady flow most of the time. There is no simple case. There is no single case, not a single case. You cannot observe a steady flow in nature. So in HEC-RAS, we'll mostly give top importance to the unsteady flow simulation. And in this slide, we were talking about the different domain, how different domain, physical domain or physical boundary, integrated into a single mathematical equation into HEC-RAS. I will talk about this mathematical equation. It is called Sane-Bennett equation. I will talk about Sane-Bennett equation later, but for now, the concept is that, uh, for example, atmospheric domain, and for example, overland flow, lake, reservoir, or channel flow, several kind of channel flow, river flow. It can be river flow or some small creek, and all domains work together to make a overall overland flow. For example, uh, in this picture, we can see that in the upper region there is a lake, and water is flowing out from this lake, and mm, it is joined with it is input with the uh, river, and and in this picture we cannot see observe every single domain actually. Actually, in the main HEC-RAS model, we also integrate or couple with the atmospheric model also. We can input the wind velocity, precipitation, wind direction, etc. So that, and also the infiltration rate or exfiltration rate. Those are related to the soil moisture term. When water is out from the soil, and then it is called the exfiltration. And when water is added with the soil as a soil moisture, then it is called the infiltration. So all those variables work together to make it possible to make a simulation in the HEC-RAS. And through this picture, we can make an image of how HEC-RAS is work in nature in a simple way. Uh, for example, in the first image, you can see the picture of initial condition. For example, it is an initial condition. There is some variable, for example, water velocity, precipitation. Those initial variables are
are fitted into the HEC-RAS software, then HEC-RAS software use the numerical calculation and numerical algorithm method so that eventually the water take the bigger place because volume of the water is increased, or the river discharge rate is increasing in different cross section. CAD we will talk about sediment equation and continuity equation later, but the basic idea is that, for example, you can imagine about a tank. At first, at the initial time, when we started to started to pour the tank, then the water level is low. Then eventually the tank is full with the water because of the continuous flow of the water. In the nature, the same thing happened when a flood occurred. For example, in 2024 May, a flood occurred in the Feni district of Bangladesh, where you can think 2 points, upstream and downstream point. In the upstream point, river discharge, incoming river discharge is increasing time by time. But the water that is accumulated in the upstream point, those water need some time to reach into the downstream. The purpose of using the HEC-RAS to determine this time and the area of the flooded area. Basically, it is the basic application of the HEC-RAS, so that we can also integrate with the other several domain. I'm coming to this point later. So it is the basic idea how HEC-RAS actually is useful in the real world. And other application you can include the hydraulic model engineering. For example, when we simulate the river flow with the bridge, then the bridge is not actually not counted as a computational fluid dynamic mesh. So it is the mesh region or the computation region is only included in the main channel or along the river flow or along the base flow, surface overland flow. But the 3D structure, but the bridge is a 3D structure. Those 3D structure is not included in the mesh flow. Those 3D structure or obstacle are worked as a just a flow obstacle to the river flow. Those are calculated using a drag function or surface roughness. Surface roughness is a different coefficient. It actually works with the river bottom, but the surface roughness or drag force coefficient, those are closely connected. So we can think those things as an obstacle. I'm explaining this a little bit into Bengali because some audience in Bengali. আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন রিভার ফ্লোটাকে সিমুলেশন করি, তখন মনে করেন যে সামনে একটা ব্রিজ পড়লো। এই ব্রিজটাকে কিন্তু আমরা মেইন কম্পিউটেশনাল ক্যালকুলেশনের মধ্যে আনি না, এটা একটা অবস্টাকল হিসেবে থাকে, এটা মেশের মধ্যে কাউন্টেড হয় না। এটা যখন ব্রিজটাকে যখন আমরা প্লেস করি, একটা 3D অবজেক্ট হিসেবে প্লেস করি, জাস্ট একটা ক্যাড অবজেক্ট। সো এটা আমার যে HEC-RAS-এর যে মেইন ক্যালকুলেশন প্রসিডিওর, আমার সেন্ট-বেনেট ইকুয়েশন, ওই সেন্ট-বেনেট ইকুয়েশনের ফ্লো টার্ম হিসেবে ইউজ হয় না এই 3D অবজেক্টটা। এই 3D অবজেক্টের বাউন্ডারি বরাবর জাস্ট একটা ড্র্যাগ কোএফিশিয়েন্টটাকে ইনক্লুড করে দেওয়া হয়। তো এই জিনিসটার কারণে এটা একটা সিম্পলিফিকেশন। আমার সলিড অবজেক্টটাকে তো কম্পিটিশনের ফ্লুইড ডাইনামিক ক্যালকুলেশন আনার প্রয়োজন হচ্ছে না, জাস্ট একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন দিয়ে দিলেই হচ্ছে। তো এইভাবে HEC-RAS মডেলটা হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলও ইউজ করা যায়, এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি আর কি। আবার HEC-RAS মডেলের আরও অন্যান্য আপনার ইউজ আছে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি
লং টার্ম ক্লাইমেট যদি চেঞ্জ লং টার্ম ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে যদি আমরা হ্যাকরেসটা ইউজ করতে চাই তাহলে সেটা সম্ভব না, কারণ হ্যাকরেস আপনার লং টার্ম ক্লাইমেট চেঞ্জ মডেলের জন্য ইউজ করে না। এটা আপনার এটার জন্য আপনার ডিফারেন্ট সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে। সোয়াট নামে একটা সফটওয়্যার আছে, ক্লাইমেট চেঞ্জ মডেলিংয়ের জন্য সোয়াট সফটওয়্যার প্রয়োজন হয়। কিন্তু হ্যাকরেস মডেলটা মেনলি বেসিক্যালি ইউজ করা হয় আপনার ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা এই ধরনের ছোটোখাটো ইভেন্টের জন্য। ফ্লাড, হঠাৎ করে আসা ইভেন্ট, ফ্লাডের জন্য ব্যবহার করা হয়, বা মার্ক ফ্লো ট্রান্সপোর্টের জন্য ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় আমার যখন এই আহ, আপনার ওই যে লিকুইডিফিকেশন হয় না মাড ফ্লোয়ের, মানে যখন দেখা যায় আপনার পানির সাথে মাটি এমনভাবে মিশে গেছে যে মাটিটা আপনার লিকুইড, মানে লিকুইডের মতো আচরণ করতেছে। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেটা হয়, ল্যান্ডস্লাইড হয়। ল্যান্ডস্লাইডটাকে কিন্তু ওই যে ল্যান্ডস্লাইডের যে মাড ফ্লো ট্রান্সপোর্ট, ওইটাকে কিন্তু হ্যাকরেসে মানে আপনার সিমুলেট করা যায়। যদিও এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন এই কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না। What I was saying, there is also some additional use of the HEC-RAS. For example, uh, when mud is mixed with water so much, then the mud is or soil is acted like a liquid. It is called the liquidification of the mud, and in this case, the sand transport through this mud flow can be calculated using the HEC-RAS. It has a different application. It is not included in this course. And moreover, we can also add more application of the HEC-RAS. For example, if we change the precipitation, rate of the precipitation or rate of the other atmospheric variable, then we can also get a sensitivity, atmospheric sensitivity to the hydrology. I mean the application of the hydrometeorology using the HEC-RAS. But this, I think this application is a little bit experimental, because actual long-term, such a long-term climatological simulation is not done in HEC-RAS. It is actually used in SWOT or WRF Hydro. But I think it is also possible, as I personally think that it is also possible to simulate a climatological simulation using the HEC-RAS, because it is just related to the computational power, just running the simulation continuously with the changing data. If we can manage the changing data, dynamic data, then why not it is possible to run a simulation. Now we'll switch to the basic mechanism of the HEC-RAS. How HEC-RAS is worked. আমরা এখন HEC-RAS এর বেসিক মেকানিজমে সুইচ করছি আমাদের ডিসকাশনটা। এখানে আমি এর আগে আমি একটু HEC-RAS এর ইনস্টলেশনটা দেখিয়ে দিতে চাই। আমরা মানে এই HEC-RAS এর যে ওয়ার্কিং মেকানিজম সেগুলা সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করবো। আমরা একটু ইনস্টলেশন সম্পর্কে আলোচনা করছি এখন। And we can I'm I'm proposing Sure, to discuss. sure, Sanip. Yeah, you can proceed. Yes, I'm proposing to discuss about the software installation procedure and postpone the other discussion for later. So we are starting the installation. Sanip, are you there? Yes, sir. Yes, sir. I'm sharing the window. Can you please see my Yeah. browser?
Dear participants, please respond. I think he already shows the screen share and now browser is showing there. Yes, Yes. sir, Yeah, we can see yes, the browser. Yeah, yeah. Yes. Okay. I'm starting to download the procedure of the installation, software installation HEC-RAS. So let us start from the, and it is from the beginning. I will show everything, every single it is, including the Google search key. So I'm typing download the HEC-RAS. And clicking the first link. And the official web page of the HEC-RAS is appeared. Can you see the official HEC-RAS web page? Dear participants, can you see the official HEC-RAS web page? Yes. Yes. Okay. Yes, we can see. Okay. We will download the latest release, the first one. It is called HEC-RAS 6.1, 6.7 beta 5 setup package. We'll download it. It will take some time. So I am switching where it was downloaded in my computer. Excuse me. Switching my screen to the download page. It is a downloaded setup. Just imagine that I have already downloaded the whole file of the HEC-RAS. So I just open double click in this, and it will show a warning message, and I will click to the yes. Can you see my installation widget? Dear participant, can you see my installation widget? No, no. No. Okay, I'm sharing. Okay, here. Yes. I think you can see it now. Yes, And yes. there will be Yes. a dialog box. Okay, there will be a dialog box will appear. It's like a such that this is the installation widget, and then we'll click the next. Share and disclosed. Okay. Then another option will be appeared. I'm sharing it again. And it is showing me a warning message because I already downloaded it. In the normal case, you will just click the okay, and I will start the installation process again.
Please pardon me a minute. Okay. Dear participant, in the normal case, a institution wizard will show this message. We'll just click the I agree to the above terms and conditions, then click the next. Again, stopped. Okay, I am sharing this again. And then this message will be shown. It says where to save the file. I'll just click the next. Then create a desktop shortcut, then click the next. Then click to the install. Then the installation process has started, as you can see, and will work until the installation has been ended. It will take some time because it will automatically install your dependency, software dependency. After finishing, it will appear the end line. Actually, the dependent software, including the C++ Visual, has already been installed in my system. So it will take some time in your system. I think a several couple of minutes will take. Okay. Do everyone understand the installation of the software? Yes. Yes. After installation, you can find it in your desktop because we activated the shortcut option, desktop shortcut option. You can, after installation, you can take a look. I'm sharing my window. Your shell screen no visible. Pardon me a minute, please. Entire screen. Okay, can you see my enter screen? Okay, I can see, I think you can see my enter screen. Okay, so here is the installed HEC-RAS 6.7 beta 4a. I will just double click on it and the software will be started. And you can see at first it will be seems to be peculiar because such a big software has a small window, but that is actually the first module of the HEC-RAS software. There are several other HEC-RAS module. I will introduce it with you now, and you can see that I can start the project from here after clicking the file option using the new project, open project, save project, etc. And I can use the RAS mapper. After, if we click on this icon specifically, I think you can see it. There is a small icon containing the river flow.
If you click it, then there will be a window will be open. Here you can set projection. You can add the wipe imagery, or you can add the terrain data. I will demonstrate how to download the terrain data or projection data in the tomorrow class. Or you can also create the geometry file, I mean the mesh file. All those important tasks is done in this RAS mapper. It is the alternative of the ArcGIS in the HEC-RAS software. I'm closing it. So there is also other module. For example, you can set the geometry data after clicking. Please look closely. This icon is set to the geometry, and you can set the 2D flow area, parameter of the 2D flow area on clicking this icon. And before that, you need to open the projection file and terrain data. And we can see those data, I mean the map, automatically if you done all your job in the RAS paper. Actually, set the 2D flow area, it will not be required at all. It can be done in the RAS mapper. So, and sorry, and in the from the run option, you can simulate several simulation, for example, steady flow and unsteady flow analysis. We will demonstrate unsteady flow analysis in this course. In this case, you can set the simulation starting date, ending date, simulation time interval, etc. But at first, you need to make the terrain file and the geometry file so that those can be appeared. Those will be appeared in here. After ending this, there will be several other options available for including the meteorology file. I mean the wind, precipitation, etc. Okay, those are the important tools, but you can also use this module. And I am showing again the icon showing view DSS data. The view DSS data will be helpful when we will complete the simulation. We can see our simulation result in this DSS viewer. I will demonstrate in the last class actually. Okay, so I actually go through most of the important module of the RAS paper and HEC-RAS. So I'm moving to the question right now. One question is, can HEC-RAS be used to simulate hydraulic stability of railway lines in flat plains, etc.? If like pond systems are maintained on its sides and no culverts increased. Okay, I think we can invent a way. For example, in the simulation, if you're talking about hydraulic stability, right? And if we set the 3D object, if we change the number of the 3D object, then we will find a sensitivity of with the Saint Bernard equation. I think, I mean the HEC-RAS give the result of the hydraulic variable, for example, the river flow, hydraulic pressure head, etc. And those can be, the sensitivity of those variables can be measured under the different number of the hydraulic structures. But if you want the real stability variables, for example, vibration, these are not possible in this HEC-RAS, I think, because those things are done in the ANSYS. ANSYS is used for the vibration or several other things. Those are mechanical terms, and those are civil engineering, the pure civil engineering terms. And
The HEC-RAS is not made for the mechanical simulation. I mean the vibration strength and ductileness, those cannot be calculated. I mean stability means what does means of the stability? For example, a dam, how much vibration will be created by a dam when a certain amount of water is make a thrust against the wall of the dam. Then I think this is the measure of the hydraulic stability, if I am right. But HEC-RAS is not made for this. Power pump systems are maintained on its site and number of culverts increased. Okay, it's just a first impression of your question, first impression of the answer of your question. I will think it more deeply and I will discuss about it in the next class. And so we think that we can move to the slide. Do we need any break right now? Dear participants, do we need any break right now? For me, no. I think no need. Okay, then I am continue with the lecture. Then আমরা যেখানে ছিলাম আর কি, আমরা HEC-RAS-এর যে মেকানিজম, ওয়ার্কিং মেকানিজম, সেখানে এসে থেমে গিয়েছিলাম। এখন আমরা ওই HEC-RAS-এর সেন্ট ইকুয়েশনটা আমরা এখন এক্সপ্লেন করবো, HEC-RAS-টা কাজ করে কিভাবে ভিতরে, সেটা একটু ব্যাখ্যা করবো। ডো নট ওরি, আমি বিষয়টাকে গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করে বোঝাবো, খুব সহজে বোঝাবো। ইউ উইল নট ফিল বোর্ড। From this point, I will explain the sedimentary equation and the hydraulic parameters. Those are necessary to run the HEC-RAS simulation. So trust me, I will not feel bored. I will explain it with graphical explanation. So here is the point. The sine-minute equation give the principal output. It is called the hydraulic height deviation. It is the principal output of the sine-minute equation. You can see a demonstration in the, oh, you cannot see my slide, right? Can you see my slide presentation? Now I can see. Yes. Okay, I'm changing my sharing. Okay, I think you can see it clearly now. Okay, so here is the simulation equation. It is not obviously the simulation result of the HEC-RAS, but it was made for fun. And কিছু লোক মানে আপনার পাইথন প্রোগ্রামিং ইউজ করে এই সিমুলেশনটা সম্পন্ন করে কি HEC-RAS-এর যে বেসিক মানে আপনার মেকানিজম আছে, সরি বেসিক না, ওই সেন্টিমিটার ইকুয়েশনটাকে ইউজ করে এই সিমুলেশন রেজাল্টটা পাই। বেসিক্যালি এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, আপনার যখন একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করা হয় তখন অ্যাকচুয়ালি ফ্লুইড ডাইনামিকের প্রেশার হাইটটা ওঠানামা করে। এখন এটা কল্পনা করেন আপনার ফ্লাডের সাথে কম্পেয়ার করেন, রিয়েল ওয়ার্ল্ড ফ্লাডের সাথে কম্পেয়ার করেন। একটা নদীতে যখন আপনার একটা ফ্লাড হয় তখন শুরুতে আপনার একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট হয়। এখন আমাদের সিম্পল কনসেপ্ট দেখায় যে আমাদের সিম্পলি যেটা মনে হবে আর কি, যে প্রথমত রিভার ডিসচার্জ মানে নদীর আপস্ট্রিমে রিভার ডিসচার্জের পরিমাণ বা ওয়াটারের পরিমাণ বাড়ছে। তো ওয়াটারের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ছে এবং একই সাথে আমার এই পানির গতি বাড়ছে বা পানির মানে হাইট বাড়ছে, নদীতে পানির হাইট বাড়ছে, ওয়াটার লেভেল বাড়ছে। তো আমরা যখন কোনো ওয়ার্নিং মানে নিউজ শুনি ফ্লাড আসার পরে, তখন তো টিভি পত্রিকাগুলো আপনার ওয়াটার লেভেল কতটুকু উঠলো বা কতটুকু নামলো এর ভিত্তিতেই আমরা বুঝতে পারি যে ফ্লাড কতটুকু ওঠানামা করেছে। কিন্তু এখানে যেটা বাস্তবতা, রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যেটা হয়, এই ওয়াটার লেভেল বাড়াটা কিন্তু শুধুমাত্র বাড়ে না, ওয়াটার লেভেল বাড়ে এবং কমে। ওয়াটার লেভেল বাড়ে এবং কমাটা কিন্তু একটা ওয়েভের মতন বিষয়। তো এই জিনিসটা, এই ওয়াটার লেভেল বাড়া এবং কমার সম্মিলনে যে ওয়েভটা তৈরি হয়, এই জিনিসটা কি আপনার ইউজ করতে ব্যবহার করা হয় সেন্ট বেনেট ইকুয়েশন।
মানে আমি যদি শুধুমাত্র মানে আমার ওয়াটার লেভেল বাড়া এবং কমার ক্যালকুলেশনটা আসতো, তাহলে ক্যালকুলেশনটা কিন্তু অনেকটা ইজি হয়ে যেত। আমার সেন্ট বেনেট ইকুয়েশন আমার হ্যাকরস সফটওয়্যারের মতন এত জটিল সফটওয়্যার প্রয়োজন হতো না, যেহেতু এই ওয়েবটার জন্যই কিন্তু আমার এত জটিল বিষয় প্রয়োজন হচ্ছে। তার সাথে আবার অন্যান্য বিষয়ে কাপল করে অ্যাটমসফেরিক ভেরিয়েবল বা আপনার ইনফিল্ট্রেশন এক্সফিল্ট্রেশন বা অন্যান্য ডোমেন যে কাপল করে, সেজন্য আমার হ্যাকরস সফটওয়্যারটা প্রয়োজন হচ্ছে। হোয়াট ইফ সেইং why I need this hacker software, because actually the real world calculation is not so much easier. It is not so much simple. When a flood occurred, then water level, the increase of the water level and the decrease of the water level come in shape of the wave. Then this wave can be calculated using the same minute equation. Moreover, with this same minute equation, there are other physical variables is also included. Those are related to the infiltration, exfiltration, and atmospheric perturbation. So HEC-RAS is actually used to solve those complex integration of a different domain, or thus calculation would be very much simple without such kind of integration and such kind of wave-like function. The next slide, I will explain the hydraulic radius and several hydraulic parameters, including the width. We can understand the width and depth in a straightforward terms, but actually in real world, those are not simple. For example, weighted parameter, you can see the weighted parameter, it contains all the way of the water surface. For example, আমি একটু বাংলায় বলি নেই, যখন আমার নদীর মধ্যে যে পানিটা প্রবাহিত হয়, তো পানি তো ওঠানামা করে, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমি সময়টাকে থামিয়ে দিই, ওই সময়টা থামিয়ে দিয়ে তারপর যদি ওই নদীর একটা ক্রস সেকশন নেই, তাহলে আমার এই ক্রস সেকশন বরাবর আমি কিছু প্যারামিটার পাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল উইথ, তারপর আপনার ওয়েটেড প্যারামিটারটা হচ্ছে আপনার যে পরিমাণ অংশ পানিতে ডুবে থাকে, নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে, সেটা হচ্ছে ওয়েটেড প্যারামিটার। ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা ওই আপনার যে পরিমাণ পানি, আপনার যে পরিমাণ নদীর যে অংশটা আপনার নিমজ্জিত অবস্থায় থাকে পানির মধ্যে, তার ক্রস সেকশন, তার এরিয়া অবভিয়াসলি। বাট এই ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা ক্যালকুলেশন করার কোনো, এটা কিন্তু সরাসরি উচ্চতা ইন্টু আপনার মানে দুইটা বাহুর গুণফল না, সরাসরি এটা আপনার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার মতো সহজ জিনিস না। এটার জন্য নির্দিষ্ট ক্যালকুলেশন প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকটা এই পুরো রিভার ওয়াটার চ্যানেলটাকে অনেকগুলো ছোট ছোট ক্রস সেকশনে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটা ক্রস সেকশনের আলাদা করে আপনার এরিয়াটা মাপা হয়। তো প্রত্যেকটা মানে এগুলার মানে ট্রাপেজয়েড, প্রত্যেকটা ক্রস সেকশন থেকে একটা ট্রাপেজয়েড। তো প্রত্যেকটা ট্রাপেজয়েডের ক্রস সেকশন যখন একসাথে যুক্ত করা হয়, তখন এটা হচ্ছে আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া। তো অ্যাকচুয়াল ওয়াটার ডেপথ আপনার এই সারফেস থেকে আপনার একদম বরম পর্যন্ত। আর বেড লেভেল বেড লেভেল তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে এখানে, অবশ্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট না। এখানে আমরা সেকেন্ড পিকচারে চলে যাচ্ছি। এর আগে একটু ইংরেজিতে বলে নিই। What we need to note that if we stop the river discharge for a moment, river flow for a moment, then we will get the cross section of a river. Then we can identify several hydraulic parameters, including the weight, cross-sectional area, and weighted parameter. The cross-sectional area, the calculation of the cross-sectional area is not a straightforward way, because we have to divide the cross-sectional area into several small trapezoid. So if you add the surface area of each trapezoid, then we'll get the total cross-sectional area. Then we're moving into the second picture. Second picture আপনার ডিফারেন্ট ফ্লুইড প্রেশার হাইটের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে। তো আমার একটা স্টেডি হাইট আছে, মানে রিভারের একটা স্টেডি হাইট। ফর এক্সাম্পল, আমি এটার সাথে কম্পেয়ার করতে পারি সমুদ্রের সাথে। সমুদ্রের মধ্যে আপনার জোয়ারের ওঠানামা হয়, তো জোয়ার তো একটা ওয়েভ বলা যেতে পারে। তো এই ওয়েভের একটা মিন সি লেভেল আছে। মিন সি লেভেল থেকে আমরা একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা
মানে ডেটাম ধরতে পারি বা স্ট্যান্ডার্ড একটা হাইট ধরতে পারি। তো মিন সি লেভেলের সাথে কম্পেয়ার করলে আমরা ওয়েভের যে হাইটটা পাই ওইটাকে কিন্তু আমরা প্রকৃত হাইটের টাইটের ডাটা হিসেবে নিই। তো নদীর ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ, যদিও নদীর বিষয়টা, নদীর যে হাইটের পরিবর্তন সেটা কিন্তু আপনার অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টাইটের সাথে সম্পর্কিত না। আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে এটা ব্যবহার করেছি। তো নদীর মধ্যে যেটা ঘটে, যে বলেছিলাম যে ফ্লাড হওয়ার সময় প্রেশার হাইটটা বাড়ে কমে, এটা একটা ওয়েভের মতো আসে। এই যে প্রেশার হাইটটা বাড়ে কমে, এটা একটা, এই প্রেশার হাইট মানে নদীর পানির ওয়াটার লেভেলের বাড়া কমাটা একটা নির্দিষ্ট লেভেলের সাথে কম্পেয়ার করা হয়। মানে এটা একটা বেঞ্চমার্কের প্রয়োজন, হাইড্রোলজিক্যাল যেমন বেঞ্চমার্ক প্রয়োজন হয়, তেমনি নদীর জন্য একটা বেঞ্চমার্কের প্রয়োজন হয়। তো এই বেঞ্চমার্কটাকে এখানে ক্যাপিটাল এইচ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয়। তো এটার সাপেক্ষে নদীর পানি মানে বাড়তে পারে কমতেও পারে। তো নদীর পানির যে বাড়া কমাটা, ওই ওই যে বাড়া কমাটা, এটাকে বলে পার্টারবেশন হাইট। তো ওই ডিভিয়েশন, হাইট ডিভিয়েশন, তো হাইট ডিভিয়েশনটাকে স্মল লেটারের এইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আবার ওই যে স্থিতিশীল হাইট এবং পরিবর্তনশীল হাইট, এই দুইটার যুক্তফলকে বলা হয় আপনার ওই যে ইটা দ্বারা মানে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। আবার বটমের যে হাইটটা, এটাকে আবার বি দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে। আবার বটমের হাইট এবং স্থিতিশীল হাইট, এই দুইটার মানে সম্মিলনে তৈরি হয় আপনার ডি, ক্যাপিটাল ডি। এখন ইংরেজিতে একটু এক্সপ্লেন করি। And we can you can see there are several height terms. For example, there is a steady height. When water flow started, for example, a flood started, then there is a benchmark. For example, the average height of the average water level of the river over all the year, the river almost maintain a constant average depth or water height level, water level. This water level is known as the capital H. Pardon me a minute. This capital H is specifically called the mean height of the horizontal pressure surface, and the mean height of the pressure horizontal surface, and the height that deviated from this capital H is called the height deviation. It is represented by the small height, small h, and this small h is called the height deviation of horizontal pressure surface from its mean height. I am again saying, again repeating, h is the, I mean the small lowercase h is the height deviation of the horizontal pressure surface from its mean height. The purpose of the running a HEC-RAS simulation is to know the small h, I mean the height deviation, and which is acquired in the Senior equation. Now it is a technical term, Senior equation. Those who are addressed, who are acquainted with the Saint-Venant equation, Navier-Stokes equation, they can find a similarity with the similarity between the Saint-Venant equation and the Navier-Stokes equation. Though both have the term of the advection term and diffusion term. I will not explain in details. If you are interested, then you can raise your hand. But I think most of the audience will not find it interesting to explain all the mathematical terms. So what I want to demonstrate in here is the difference between the 1D Senior equation and the 2D Senior equation. There is a difference between the 1D and 2D. As you can see that only the in the right hand side there is the 1D Senior equation. In the 1D Senior equation, you actually only need the cross-sectional area, surface average velocity, height of the fluid pressure surface. I mean the height of the fluid pressure surface is actually dependent on the cross-sectional area and the fluid velocity in 1D. But we do not need the fluid velocity in 2D. I mean the UV is not needed. But in the 2D segment equation, we needed the velocity in 2D. I mean, the UV is used over the equation, right? So the basic difference is the use of the U and V. In 2D, both the UV is used, and in 1D, only the U is used. It is a basic difference. I mean, in the Sandwich equation used in the 1D, the river is
is a line, just a line, and the fluid pressure is changing over this line. And in 2D, the river is just like we are actually observed in the nature. It is the real world river in 2D, in the case of 2D. So it is more accurate to run a simulation in 2D. So it is not recommended to run a simulation in 1D. So in this course, we'll only discuss about the 2D hydraulic simulation. I also demonstrate a graphics of the 1D HEC-RAS model. In the case of the HEC-RAS model, we will require so many cross-sectional area. In the previous slide, we seen that in the case of the 1D Sandman equation, we only required the B and cross-sectional area basically. So those cross-sectional area marked by the green line are the flow over, the value of the B over those cross-sectional area, over those green line is used to solve the 1D Sandman equation. And in the case of the 2D HEC-RAS model, the basic terms is the basic algorithm is the 2D Sandman equation. Basic equation is the 2D Sandman equation. There is also some other equations, but the fundamental is the 2D Sandman equation in the case of the 2D HEC-RAS model. So in the 1D HEC-RAS model, they actually only solving the 1D HEC-RAS model using the data of the cross sections. But in the case of 2D HEC-RAS model, the data about the whole domain is necessary. So it is more accurate in the case of 2D, but when 1D is recommended, when you have a data sparsity issue, when you don't have so many data and you don't have the proper validation method, you cannot validate so much. So in the case of this, in this case, you can use the 1D HEC-RAS model, or it is a quick look, just a quick look of the flood, of a flood event in the case of the 1D. In this slide, I explained the difference between the 1D and 2D flow. It is just a technical term. I quoted it from the hydrodynamics of the book, which is a fourth year mathematics book. In the 1D flow, velocity, pressure, etc. are calculated along the net flow path of a river, while the values of those flow pattern is ignored along the width of the river. I think there is no change of the velocity along the width of the river, but it is not true in the 2D flow, in the case of the 2D flow. Now, in this slide, I will compare the HEC-RAS software with other software, for example, OpenFOAM, SWORD. In OpenFOAM is a very much difficult software. You need to learn about the C++ and you need to work with the C++ namelist file. It is so much complex. The mesh generation is so much complex. Snappy hex mesh. It is called the Snappy hex mesh module in the case of OpenFOAM software. And in my knowledge, it is so much difficult. There is no software, there is no platform made in the HEC-RAS, in the OpenFOAM software, which can simulate the 2D river flow until 2022, and when Janet Eagle worked with it, and he solved this issue by working on it. But still, it is so much difficult for non-professional person. SWOT is a so much famous software, but it is actually work for the long-term simulation, as I previously said. For example, if you can feed the software with 20 to 30 years of initial data and boundary condition, then SWOT is a perfect fit for you, because the output of the SWOT is a climatological mean. But in the case of the HEC-RAS, it is more, you're expecting more oscillation or more variation. But SWOT is a climatological mean. There is less oscillation or less variation about the climatic scale.
Mic Hydro is a powerful software, but it is not free of cost. It will require, I think, more than 30 lakh BTT in the Bangladeshi currency. I don't know, maybe it will be more. And but it is a very good software because you can also calculate the loss of the ecological destruction. So for those feedback, if you have good fund, then you're recommended to use the Make Hydro. Python is not suitable to run a simulation like HEC-RAS because it is so much complex. It will be take a lot of time to make such a software in the Python. Or if any user is interested to make such a software which is similar to the HEC-RAS, then he have or she have to go through the different solver in the scikit-learn. A solver is a numerical technique. For example, Newton-Raphson method is a numerical solution technique. It can be used for the nonlinear differential equation, and Python scikit-learn has a library function to solve it, and another Python library called the PyVista can be used to make the mesh generation, but it will take so much time and we need a complete team of programmer to make such a software. WF Factory is working good on the basis. It is also working on the basis of the Sine-Bennett equation in 2D. Though there is some fundamental difference with the WF Hydro and the HEC-RAS, because in the HEC-RAS I did not found the application of the Richardson equation, but in the WF Hydro, Richardson equation is used. So here is the limitation of the HEC-RAS software. HEC-RAS software cannot be simulated as the salinity intrusion to the groundwater over the coastal zone. Salinity intrusion, when it can be only seen in the coastal zone. I mean, that underground is closely connected with the where it is meet with the sea from the. You can see that you can understand it through the continental shelf. For a little bit I'm switching to the Bengali. যখন সমুদ্রের মধ্যে আপনারা যখন কন্টিনেন্টাল শেলফ সম্পর্কে তো অনেকেই পরিচিত আশা করি। কন্টিনেন্টাল শেলফ মানে হচ্ছে সমুদ্রের যেখান থেকে আপনার মানে শুরু হয় আর কি, মানে সমুদ্রে আমরা যখন গভীরে হাঁটতে থাকি, ফর এক্সাম্পল সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড বরাবর যখন আমার হাঁটতে থাকে, তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে তো আমরা এই সমুদ্রের গভীরে, মানে আমি স্লোপ বরাবর যাওয়ার কথা বলতেছি। এই যে নদীর পার বরাবর স্লোপ বরাবর গভীরে যাওয়া, গভীরে যেতে যেতে যে মানে এই পথটাকে বলা হয় কন্টিনেন্টাল শেলফ। তো এখন চিন্তা করেন, আমার নদীর পানি যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে, তার সাথে কিন্তু আমার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে। শুধুমাত্র নদীর পানি প্রবাহিত হয় না এখানে, এর সাথে আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লো কিন্তু এর সাথে মানে কানেক্টেড। তো এখানে নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে, নদীর পানির নিচে একদম বটমের নিচে কিছু পরিমাণ পানি সয়েল ময়েশ্চার থেকে বের হচ্ছে, আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লো হিসেবে বের হচ্ছে। ওইগুলো কিন্তু মোহনার মধ্যে নদীর পানি যেমন সমুদ্রের সাথে মিশে, তেমনি আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লো কিন্তু মানে নদীর সাথে মিশে। তো ওই জায়গায় আপনার আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লো এর সাথে আপনার সিটা আপনার মিট করতেছে। তো ওই সমস্ত ক্ষেত্রে একই সময় কিন্তু আমার লবণ, মানে সমুদ্রের পানি তো লবণাক্ত, এই লবণটা কিন্তু অবিস্রবণের মাধ্যমে, অসমোসিসের মাধ্যমে এই আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারের সাথে মিশছে। যেখানে মানে ওই যে আন্ডারগ্রাউন্ডে একুইফার মানে হচ্ছে একটা জোন যেখানে মানে পানি এবং পানিটা একটা চেম্বারের মতো থাকে আর কি, পানিটা একটা স্পঞ্জের মতো থাকে। মানে এখানে আপনার সয়েল হচ্ছে একটা স্পঞ্জের মতো সে পানিটাকে ধারণ করতে পারে। তো একেফারের একটা নির্দিষ্ট জন্য একেফার পার হওয়ার পরে সে তো মানে সমুদ্রের সাথে মিট করতেছে আন্ডারগ্রাউন্ডে, কিন্তু সমুদ্রের গভীরে কিন্তু সে মিট করতেছে। তো যেখানে সে আন্ডারগ্রাউন্ডের সমুদ্রের সাথে মিট করতেছে, ওইখানেই আপনার সল্টটা আদান প্রদান হচ্ছে। তো এর কারণে এই যে সল্টের আবির, কনসেন্ট্রেশন সমুদ্রের মধ্যে বেশি। এক্সকিউজ মি। ওকে, তো Sunil, continue. Maybe some technical issues. ওকে ওকে
তো এই যে লবণাক্ত পানিটা উচ্চ ঘনত্ব সম্পন্ন আপনার দ্রবণ থেকে আপনার নিম্ন ঘনত্ব সম্পন্ন দ্রবণে মিশছে, মানে সমুদ্র পানি থেকে আপনার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারের সাথে মিশছে, এই জিনিসটাকে বলা হয় স্যালিনিটি ইনক্রিশন। তো এটা কিন্তু ইংরেজিতে বলি when the coastal continental shelf when continental shelf meet with the underground, I mean the underground water is also released in the estuary. When a river is it is not flowing alone. Actually, underground water is also flowing with the river water. When this river water is released to the seawater, into the seawater, then in the same time underground water is also released into the seawater. So there is a meeting place between the underground flow and the sea. Just as like as the river flow and the surface and the seawater in the surface. So where the underground water is meeting with the seawater, there is also a salinity, also a salt exchange between the underground water and the seawater, because the concentration of the salt is high in the seawater and the concentration of the salt is low in the underground water. So there is a osmosis has happened. So salt is mixed up with the low content of the salinity, low content of the fresh water of the underground. So in this way, the salinity intrusion is happened, but HEC-RAS cannot simulate such a salinity intrusion because actually it has no module for the underground simulation. It is dependent on the mode flow. I mean a third-party software to simulate such a, in this case, underground flow. The second term, HEC-RAS don't has a module to simulate the infiltration and groundwater transport through aquifer. The same, I'm talking about the same. But infiltration, actually, HEC-RAS take the importance on the infiltration, because infiltration has a specific application in the sediment equation. Sediment equation somehow connected with the infiltration term, but we have to define the infiltration term or the HEC-RAS module calculate the infiltration from the from other way. I will explain later in the other days. Here is the different HEC-RAS module. I already explained the HEC-RAS module, and I think we can move to the question. HEC-RAS softwares per year said if possible. If you have plans, could you please show one practical example in today's class? It should help me understand it better. Hello. Yes, please. Yes, sir. Can HEC-RAS be used in railway? I think I wrote a question in the chat box also, in railway hydraulic modeling, like if we are trying to like do any railway planning for like not to destroy the water regime of the floodplain, because like in regions like Bangladesh, Bengal Basin, like the water regime is a very important thing for the agriculture and the aquaculture and all. So like, but the main challenge is like if we are building house systems like in the like near the railway tracks, or so it may destabilize the railway tracks. Okay. So, I think yeah. it is not, the HEC-RAS is not entirely made for such a simulation, such an application, but a mere connection can be found. I think, for example, when we run a HEC simulation, if we place this railway as a, I mean the railway path as a 3D object, then we can find the simulation result as an obstacle. It will take this railway path as an obstacle, but it can simulate the vibration of the railway path. It is I think this is the main, this is the important matter to know the vibration, to know the stability of the railway structure. Because without knowing the vibration or the mechanical strength, or we cannot know about the stability. HEC-RAS is not made for this. It is the part of the mechanical problem. So মানে But we HEC-RAS can, জি বলেন। হ্যাঁ মানে বলছি যে HEC-RAS আমরা মানে শুধু ওয়াটার ফ্লোটাকে সেই কেসে মানে মনিটর করতে পারবো।
হ্যাঁ, এটা শুধুমাত্র ওয়াটারটাকে ফ্লো, মানে ওয়াটার ফ্লোটাকে করতে পারে, কারণ আপনার ওই যে সেন্ট ইকুয়েশনটাকে, এখানে তো মেইন বিষয়টা হচ্ছে সেন্ট ইকুয়েশন। সেন্ট ইকুয়েশন তো একটা হাইড্রোলিক ইকুয়েশন। তো আমার যে মেকানিক্যাল যে মানে প্যারামিটার গুলো আছে, ভাইব্রেশন, হুম। মানে একটা মানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার কি পরিমাণ ভাইব্রেট করে, একটা সার্টেন থ্রাস্টের বিপরীতে কি পরিমাণ ভাইব্রেট করে, সেটাই তো স্টেবিলিটি। তো এই ভাইব্রেশনটাকে কিন্তু সে ক্যালকুলেট করতে পারে না। তো তার জন্য আপনার এনসিস সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে। এনসিস আপনার সিক্স অ্যানালিসিস নামে একটা মডিউল আছে, ওইটা আপনি দেখতে পারেন। তো তাও এখানে আপনার এত ব্যাপক স্কেলে করা সম্ভব কিনা এটা আমি জানি না, তবে আপনি সিম্পলি চ্যানেল ফ্লোর সাথে এটার একটা সম্পর্ক হতে পাবেন এসএস সফটওয়্যার ইউজ করলে, কিন্তু হ্যাকরেসে আপনি মেকানিক্যাল কোনো কিছু পাবেন না কি। তবে আপনি একটা কাজ করতে পারেন, যদি আহ, এটার সাইজ এন্ড শেপ ক্যালকুলেশন করতে পারেন আপনার, মানে আমি যেটা বলছি যে একটা সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিস করা সম্ভব। মানে আপনার রেলওয়ের পজিশন চেঞ্জ করে, তারপর রেলের পজিশনের, রেলওয়ের মানে লেন্থ চেঞ্জ করে, তার নাম্বার চেঞ্জ করে, এইগুলোর মাধ্যমে আমি ফ্লোয়ের একটা সেন্সিটিভ অ্যানালিসিস পাচ্ছি। হ্যাকরেস শুধুমাত্র ওই রেলওয়েটাকে একটা অবস্টেকল হিসেবে দেখবে, মানে হচ্ছে এটাকে একটা ডিরেক্ট কোফিশিয়েন্ট এটার জন্য ইনসার্ট করে দিবে, আর কিছু এখানে করবে নাকি। আর স্যার হেকরাসের যে আমরা আউটপুটটা পাবো সেটাকে আমরা জিআইএস এ মানে ইন্টিগ্রেট করতে পারি? হ্যাঁ, ডিএস সিন্ডিকেট এটার আউটপুটটাকে মূলত ডিএসএস ফাইলের মাধ্যমে আমরা প্রেজেন্ট করি, তবে এটার কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাকরেসে আপনার একটা পাইথন মডিউল আছে ডিএসএস ফাইলের সাথে, অফিসিয়াল হ্যাকরেসের সাথে, এটা আমি এক সময় ডেমনস্ট্রেট করবো না। তো ওই পাইথনের মধ্যে এটাকে নেটসিটিভে কনভার্ট করে দিলেই হয়, বা নেটসিটিভ বা কোনো সিএসভিতে কনভার্ট করে দিলে ওইটা ওই জিএস ফাইল রিড করা হলো আর কি। অথবা নেটসিটিভ থেকে আপনার ওই যে আপনার শেপ ফাইলে কনভার্ট করা যায়, কোড আছে আমার কাছে, আপনাকে দিয়ে দেবো, আপনি করে নিতে পারেন। আর আহ, এটা ইজিলি করা যাবে, আর যে সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেট করা যাবে। আর এমনি স্যার মানে যে হেকরাসে যদি মানে যেরকম ধরেন মানে কোস্টাল এরিয়াতে মানে যেটা সল্ট ওয়াটার ইন্ট্রুশন, মানে আমরা ডিফারেন্ট ওয়াটার ফ্লো বা ডিফারেন্ট ওয়াটার রেজিমের জন্য আমরা সল্ট ওয়াটার ইন্ট্রুশন মডেল করতে মানে সেটা সক্ষম, মানে যেটা গ্রাউন্ড ইয়েতে। হ্যাঁ, এটার এটার জন্য যে মেন চ্যালেঞ্জ, এটা হচ্ছে আমার প্রাইমারি ডাটাটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো নাই। তো হুম। অন্যান্য রিজনে থাকতে পারে, হয়তো বা এখানে তো আরো অনেক বিষয় আছে। আমার তো হ্যাকরেসের ক্ষেত্রে তো আমার ওই যে ট্রেনিং ডাটার প্রয়োজন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি যখন হ্যাকরেসটাকে অন্য কোনো মডেলের সাথে মানে আমি ইয়া করব, কপল করব, তখন তো আমার আবার ব্যাথমেটিক্স সার্ভের প্রয়োজন হবে, প্রপার ব্যাথমেটিক্স সার্ভের প্রয়োজন হবে। তো ওই হাই রেজলিউশন ম্যাথমেটিক্স সার্ভে করতে গেলে ওই যে আবার আপনার ওই যে কি বলে এটাকে, আপনার গ্রাউন্ড ওয়াটারে যে স্যালিনিটির পরিমাণ, ওইটার জন্য কিন্তু একটা ওশানোগ্রাফিক সার্ভে করা লাগতে পারে আর কি। লাগবে, অবশ্যই লাগবে। আপনার ভেসেলের মাধ্যমে ওশানোগ্রাফিক যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে, সিটিডিটা আপনার ওই ডেপ বরাবর এগুলো তো ডাটা নিতে হবে। তো ওই ডাটাগুলো ইন্টিগ্রেট করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে হ্যাকরেসটাকে ক্রোকোর সাথে কোন একটা ওয়েব করতে হবে কাপল করার। এটা একটা, মানে আমি এটা একটা রিসার্চ হিসেবে রাখতেছি, ভবিষ্যতে একটা রিসার্চ হিসেবে রাখা যেতে পারে বিষয়টাকে। যদি এটার সাথে মানে ক্রোকোর একটা কাপল করা যায়, মানে আমি ক্রোকোর মাধ্যমে ওই যে আমার অ্যাডভেকশনটা পাইলাম, সেলেনিটেড অ্যাডভেকশনটা পাইলাম, ওইটাকে ইউজ করলাম আর কি, আমার ইনপুট হিসেবে ইউজ করলাম হ্যাকরেস না, মানে ওই গ্রাউন্ড ওয়াটার যেটা মোড ফ্লো মানে ইনপুট হিসেবে ইউজ করলাম। এটা তো একটা বড়সড় রিসার্চের প্রয়োজন হবে ভবিষ্যতে। ওকে স্যার। Okay, there is another question. Good evening. I installed HEC-RAS software, but you said, if possible, or if you have plans, could you please show one practical example in today's class? Yes, I can show. I can share some research papers with you. Please allow me. Please pardon me a minute.
হ্যাঁ, আমরা ডিরেক্টলি একটা পেপার শেয়ার করছি। In this paper, we can demonstrate a real-world example of the HEC-RAS. Actually, it is integrated with the HEC-HMS, and it here they actually calculate the flux frequency threatened. Okay, these are flood results. I'm moving toward the simulation result. Okay, at first, please look closely at this figure. I need to a little bit minimize it. Can you see this figure? Dear participant, can you see this figure? Yes. Yes, this figure is discuss about the hydrograph. I mean the flow rate through a water Yes, sir. cross-section, river cross-section over that time. I mean here they talk about the return period. At first I need to introduce the return period. Return period is a specific time interval over which a specific event is assumed to be occurred. মানে রিটার্ন পিরিয়ড মানে হচ্ছে যে মনে করেন 100 বছর, 50 বছর বা 50 বছর একটা বেস টাইম। এই 50 বছর সময়ের মধ্যে আমার ফ্লাডটা হচ্ছে মনে করেন 15 বার হয়েছে। তা রিটার্ন পিরিয়ডে আমার ফ্লাড ওকে হয়েছে 15 বার। তো রিটার্ন রিটার্ন পিরিয়ড হচ্ছে আমার একটা স্পেসিফিক একটা মানে একটা টাইম লাইন। অনেক ক্ষেত্রে এটাকে রিটার্ন পিরিয়ডটাকে অনেক সময় মানে আহ, কোন একটা আহ, কোন একটা ঘটনার রিটার্নিং হিসেবে ইউজ করা হয়। ফর এক্সাম্পল, প্রতি 1 বছর পর পর বর্ষা আসে। তো 1 বছর হচ্ছে বর্ষার জন্য, বর্ষা আসার জন্য, রেইন সিজন আসার জন্য একটা রিটার্ন পিরিয়ড। ওকে, তো here in this graph we can see that uh, the different probability of the flow rate about different return period. I mean there is a connection between the flow rate and the return period. If you change this return period to the 100 years, the flow rate would be the maximum. And if you change the flow rate to the return period to the move to the return period to the lowest, I mean, and the 10 years, the return period will be the flow rate will be minimum. Okay, so there is a linear connection between the return period and the flow rate according to this figure. Almost linear connection, I think linear connection because, but not actually linear because it is almost parabolic. It will be just like the um, inverse proportional. It also can be inverse proportional. Okay. And we're leaving this, pardon me, we are opening another useful. Okay, I'm just only demonstrating the important figure of our different literatures. So here is another literature. Is also it working on the property mapping using HEC-RAS and ArcGIS. Okay, this actually I read this paper a little bit before previously. In this paper, they used the log-Pearson method, log-Pearson 3 method, because this log, let us have a
let us have discuss about the Log-Pearson-3 method. Log-Pearson-3 method হচ্ছে একটা ডাটা ডিস্ট্রিবিউশন। মানে আমার ডাটাটা মানে আমার কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা, প্রতি গ্রিড পিক্সেলে ডাটাটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি ওয়াটার কনসেন্ট্রেশনের কথা বলি, ফর এক্সাম্পল একটা ডোমিনেট, নির্দিষ্ট ডোমিনেট প্রত্যেকটা পিক্সেলে কি পরিমাণ ওয়াটার আপনার আছে, কি পরিমাণ ওয়াটার কন্টেন্ট আছে। তো এটা মানে প্রত্যেকটা পিক্সেলে আলাদা। তো এই এই যে আমি একটা ডিস্ট্রিবিউশন পাচ্ছি, তো লগ পেয়ারসন মেথড হচ্ছে এটা একটা মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলেশন। ডাটা ডিস্ট্রিবিউশন একটা নির্দিষ্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলেশন। ফর এক্সাম্পল, আপনি ধরতে পারেন গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন, যেটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, এটা কিন্তু একটা ডাটার একটি নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন। এটা হচ্ছে মানে গাউসিয়ান হচ্ছে আমার একটা বেল শেপড কার্ভে ডাটার আউটপুটে। মানে আমি মিনিমাম মিন যেটা মানে ডাটার যেটা মধ্যবর্তী অ্যাভারেজ যেটা আমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পাবো, এটা হচ্ছে মানে বেল শেপের একদম টপে আছে। আর যেটা আমার এক্সট্রিম ভ্যালু, মানে এক্সট্রিমলি হাই অথবা এক্সট্রিমলি লো, এগুলো আমি বেল শেপের দুইটা সাইডের মধ্যে পাবো। তো এই জন্য এই এই ধরনের ডাটা ডিস্ট্রিবিউশনটাকে আমি গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশন যে ইকুয়েশন দ্বারা প্রকাশ করে ওই ইকুয়েশন দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারতেছি। এটা অনেকটা আপনার এরকম যে আপনার x² + y² = r², এটা একটা সার্কুলার ইকুয়েশন। তো এই যে আমি এটার ফলাফল কি পাচ্ছি, বৃত্ত। আপনি বিষয়টা খেয়াল করে দেখেন আপনারা, আমি যখন একটা গাউসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনের যে ইকুয়েশনটা, এটা কিন্তু প্রথমে ছিল একটা ইকুয়েশন। এটা মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন সেটা পরের কথা। প্রথমে এটা ছিল মানে ম্যাথামেটিশিয়ান অবজার্ভ করলো যে আমি বেল শেপ কার্ভটাকে একটা ইকুয়েশন দ্বারা প্রকাশ করতে পারতেছি। ঠিক যেমনি আমি বৃত্তটাকে একটা ইকুয়েশন দ্বারা প্রকাশ করতে পারছি, তেমনি বেল শেপ কার্ভটাকে একটা ইকুয়েশন দ্বারা প্রকাশ করতে পারছি। পরে দেখা গেলো যে এই বেল শেপ কার্ভটা অনেক সময় ন্যাচারাল ডাটা ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে অ্যালাইন করে। তো পরবর্তীতে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানরা চিন্তা করলো যে এটাকে আমি মানে আমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে প্রকাশ করছি না কেন। তো মানে এটা একদম এক্স্যাক্টলি ন্যাচারাল ডাটা ডিস্ট্রিবিউশনটাকে প্রকাশ করে না, কিন্তু অনেকটা কাছাকাছি যায়। তো সেজন্য পেয়ারশিপ কার্ভটাকে আমি মানে সায়েন্টিস্টরা মানে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানরা আপনার একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে আপনার অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে। এটা শুরুতে কিন্তু একটা ইকুয়েশন ছিল, নর্মাল একটা ইকুয়েশন ছিল। তো তেমনি লগ পেয়ারসন মেথড ট্রি, টাইপ ট্রি, এটা কিন্তু একটা ইকুয়েশন জাস্ট। এই ইকুয়েশনটা কিছু রিয়াল ডাটা ডিস্ট্রিবিউশনটাকে প্রেজেন্ট করে। এখন এই লগ পেয়ারসন টাইপ ট্রি ইকুয়েশনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এটা আপনার এক্সট্রিম ভ্যালুটাকে ডিটেকশন করতে পারে। তো এক্সট্রিম ভ্যালু ফর এক্সাম্পল আমার ফ্লো রেটের এক্সট্রিম ভ্যালু, ফ্লো রেটের এক্সট্রিম ভ্যালু ডিপেন্ড করে, একটু আগে দেখেছেন আপনারা, রিটার্ন পিরিয়ডের উপরে। রিটার্ন পিরিয়ড বাড়ছে এবং ফ্লো রেট বাড়ছে, মোস্ট প্রবাবলি আপনার ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে ভবিষ্যতে আপনার ড্রটের পরিমাণ বাড়বে, সরি ড্রট না, ফ্লাডের পরিমাণ বাড়বে। কারণ সবকিছুর সাথে ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কিত, এটা পরে আসছে এই কথায়। তো আপনার রিটার্ন পিরিয়ডের সাথে আপনার কি পরিবর্তন হচ্ছে, ফ্লো রেটটা। এই যে ফ্লো রেটটা যে আপনার মানে এটার যে একটা এক্সট্রিম ভ্যালু কিন্তু পাওয়া যাবে, ওই এক্সট্রিম ভ্যালুটাকে ডিটেকশন করার জন্য লগ পেয়ারসন 3 মেথডটাকে ব্যবহার করা হয়। আমি ডিটেলসে যাচ্ছি, এই কোয়েশনটা কি সেটা আর বলছি না। তো লগ পেয়ারসন 3 মেথডের একটা অল্টারনেটিভ আছে, যে জেনারেলাইজড প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনও ইউজ করা যায় এই লগ পেয়ারসন 3 মেথডের পরিবর্তে। আপনারা যারা রিসার্চ করবেন তাদের জন্য বলছি আর কি। তো আমি আর এখানে ডিটেলস গেলাম না। এখানে ওরা কম্পারিজন বিটুইন দ্য সিমুলেটেড অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল মুডিস ফ্লাড এক্সট্যান্স এটা দেখিয়ে দিয়েছে। ভৌতিক স্টেশন 2010 ফ্লাড ইভেন্টস অ্যান্ড 2010 ফ্লাড ইভেন্টস মুডিস সিমুলেটেড। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওদের ফ্লাড ইভেন্টের সাথে মানে হ্যাকরেসের সিমুলেট করা ফ্লাড আমার ইয়ার সাথে ডাটার সাথে আমার মুডিসের ফ্লাড ডাটার কিন্তু পার্থক্য আছে। মুডিস মোটামুটি একটু এনলার্জ এরিয়া দেখিয়েছে, আর হ্যাকরেসটা একটু মানে 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 তার যে ফ্লাডেড এরিয়া সেটার পরিমাণটা কম দেখিয়েছে। এটাই হচ্ছে পার্থক্য আর কি। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফিগার। আরো ইম্পর্টেন্ট ফিগার আছে কিনা, 100 ফ্লাড প্লেন ফর দ্য মেপ রিভার ক্যাসান্দ্রা অ্যান্ড নরসিংদী ডিস্ট্রিক্ট। ওকে, আর কোনো ফিগার নিয়ে ডিসকাস করছি না এই মুহূর্তে। আর এইগুলো তো মোটামুটি প্রিভিয়াস একটা রিসার্চে আমরা মোটামুটি ডেমনস্ট্রেট করেছি। ওকে, আমি আরেকটা পেপার ওপেন করছি।
এখানে রেইনফল রান অফ সিমুলেশন আমি মেসেজে একটু পরে আসছি এটা ডিসকাস করার পরে রেইনফল রান অফ সিমুলেশন অ্যান্ড মডেলিং অফ কারণ রিভার ইউজিং HEC-RAS and HEC-HMS আচ্ছা রেইনফল রান অফ নিয়ে কথা বলা হয়নি আসলে আপনার যেখানে আপনার রেইনফল হয় সেটা ইভেন্চুয়ালি কিন্তু রান অফে কনভার্ট হয় ফর এক্সাম্পল আমরা যখন সিমুলেশন সফটওয়্যারটা রান দিই মানে এখন একটা প্রশ্ন থাকে যে HEC-RAS-টা আপনার অবলেন্ট ফ্লো এবং আপনার চেনেট ফ্লোর মধ্যে পার্থক্য কিভাবে বুঝতে পারি তো এটা একটু ইংরেজিতে বলি হাউ দ্য HEC-RAS ক্যান ক্যান সেপারেট দ্য ওকে we will short our discussion. The HEC-RAS actually separate the channel flow and the overland flow in a process. It is called the density of the water flow. For example, in a specific grid, if the water velocity or water discharge level is found in an accumulated state, then this pixel is to be the bed to be the channel flow, and if the density uh, is less than the recommended value or threshold value, then it is called the bedland flow. আমি যেটা মিন করছি মানে হচ্ছে আমার বেডল্যান্ড ফ্লোর মধ্যে আমার ফ্লো রেটটা কম থাকবে আর আমার রিভার চ্যানেল বরাবর আমার ফ্লো রেটটা বেশি থাকবে এটাকে বলা হয় আমার এভাবেই কিন্তু সে মানে প্রতি গ্রিডে পিক্সেলের পরিমাণ মানে ওয়াটারের ফ্লোয়ের পিক্সেলের পরিমাণ ক্যালকুলেট করি মূলত সফটওয়্যারটা আপনার বেডল্যান্ড ফ্লো এবং চ্যানেল ফ্লোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে তো আমি জাস্ট একটা ফিগার এখানে দেখবো সরি এই জায়গায় কোনো ফিগার নাই এটা ডিসকাস করা যাচ্ছে না আমি নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম I get an email to join the session. Okay, so it is our finishing line. We will conclude very soon and this session very soon. In the next class, we'll discuss about the mesh generation. So actually not the mesh generation. We will start from the data download, then we will create the terrain and we'll create the mesh. So the next class will be very much important. So today's it is your homework. I will give you the homework, and your homework is to install the software. I hope everyone will install the software. It will be very much necessary to conduct the next class. Sunny, just a little more information to the participants. So thank you actually. Thank you very much. You promptly take the class in a very nice way, and already you received the appreciation in the chat box. So that is really nice. So many of you already familiar with the module of the courses. If again, I just share it here for your kind information. So module 1 as already conducted by our resource person, MD Sanif Chaudhary, Introduction to the HEC-RAS and Hydrological Modeling. So there is a 4 subsection: overview, basic hydrology, understanding 1D, 2D modeling, acquaintance with the different module of HEC-RAS. And second is the software installation. So it is already been shown, but if you face any kinds of problem, so you can directly contact with us through email or in the Google Classroom. We will share the Google Classroom link very soon. And next module, as Sanit mentioned, that will be data preparation and also generating computational meshes. So subsections are already been mentioned here. Finally, 2D hydromodeling simulation, advanced 2D modeling simulation and calibration together. Post-processing and visualization also will be covered in the module, and practical exercise of the case studies. So as he also mentioned regarding the Eastern region flood, unprecedented flood during August 2024 and also July 2025. If some participants are or many of you will be interested, so you can do some
practical real world problem. Even you can, if you are interested, you can do some of your own problem. You can identify and try to solve through the HEC-RAS modeling, and that will be much more helpful. So, and another is the some practical information regarding the enrollment. As I mentioned, many of you already enrolled, and of course, we truly appreciate your commitment. And we are all, I already prepared one Google Classroom for you, and Sanib is the resource person there. And next will share very soon. Those who already been enrolled only. This course is also designed and strengthen your practical skills, encompassing hydrological, hydraulic model both, hydrometeorological data analysis, and geological interpretation, and disaster-related applications such as flood forecasting, risk mapping, and early warning support. If you have not yet completed your enrollment, please do so by tomorrow before 3 p.m. Tomorrow's class is not open. It is only the enrolled participant only. So thank you once again, and I look forward to your continued engagement in the upcoming session, especially tomorrow's sessions. Over to you, Sanip. Nitun, yeah, if you wanted to ask a question, please. Hello, sir. Sir, can we get the recording of this class? Yeah, every day, end of the class, or maybe next day, we will upload the class in a drive. So only registered participant will get the recorded class. Each class is actually, and some of you interested to be a volunteer, so you will get the permission to record the class also. So you need to share the attendance link in the chat box and give some one or two reminder to the participant. That's simple task. So if anyone of you are interested, you can contact with me. Thank you, Nithun. Thank you, sir. Most welcome. Over to you, Sanip. If you want to share something more, please. No, I want to actually end the class and is please ask a question, Naimul. হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা প্রশ্ন আছে, ওয়ালাইকুম সেটা হচ্ছে এই আপনি তো এখানে দেখাচ্ছেন হচ্ছে ফ্লাড হলে আমরা হচ্ছে হ্যাকেস দিয়ে ফ্লাডের অ্যানালাইসিস বা হচ্ছে একটা প্ল্যান করতে পারবো, কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে ফ্লাডের কারণে যে আপনার সেডিমেন্টাল একটা ইরোশন হয়, অনেক সময় হচ্ছে রিভার ব্যাংক ইরোশন হয়, এই ধরনের অ্যানালাইসিস গুলো কি র্যাস দিয়ে করা যায় কিনা? হ্যাঁ, হ্যাকরসে এটা করা যায়। তার জন্য আলাদা মডিউল আছে, যদিও এই মডিউলগুলো এই কোর্সে ইনক্লুড করা হয়নি, কারণ এটা একটা বিগিনার ফ্রেন্ডলি মডিউল আর কি। আচ্ছা, প্রথমে যাতে বিগিনাররা যাতে ইন্টারেস্টেড হয়ে এই কোর্সে, সেজন্য এটা এটাকে ঠিক করছি। ঠিক আছে ভাই, থ্যাংক ইউ। ওকে, any another question, please? If there is no other question, then I think we can end the session. If this Okay, Sanip. works fine. Yeah. So today's class is there is another significant maintenance issue. That is the he will conduct the class in English and Bengali both. So it most participants are from Bengali, so that's okay. If some international participants will enroll by tomorrow, so that will be conducted in both languages. And I have found it is already helpful to all kinds of participants, and it is also good for him, so he can practice his English as well. Also, I think Sunny, you also enjoyed quite very much. Yes, I enjoyed it very much. It was my pleasure to deliver this lecture. Yeah, I fine. think everyone can share what is the question in the next class. I will find. I think it will be very much more interesting than from the next class. Yeah. So, okay, I think Afifa has question there. Afifa, আমি বাংলায় বলি, তুমি যদি এই কোর্স করতে চাও, so Sanib is the resource person, that's all. So সানিবের প্রোফাইল দেখে নিও, অলরেডি পিএইচডি এনরোলমেন্ট এবং হায়ার স্টাডির জন্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন এগুলোর মধ্যে আছে এবং অলমোস্ট কনফার্ম। এটা একটা ইস্যু। আর সেকেন্ড হচ্ছে ডিস্যাট আমরা প্রক্রিয়ায় আছে। তো এখানে দুইটা বিষয় আছে। আমরা একটা কোর্স করাতে ছিলাম, আমাদের রিকোয়ার্ড পার্টিসিপেন্ট লাগবে। সো আমরা 15 পার্টিসিপেন্ট, যে কোনো নতুন কোর্সের জন্য ইনিশিয়ালি 15 পার্টিসিপেন্টস আমরা টার্গেট করি, দ্যাট উইল বি ফাইন। সো এরকম যদি পাওয়া যায় বা
তোমার জানাশোনার মধ্যে যদি 15 জন পার্টিসিপেন্ট থাকে দেন উই ক্যান অ্যারেঞ্জ অ্যাকর্ডিংলি। এই তো। আর কিছু কি জানার ছিল আফিফা? আমি বলছিলাম যদিও এরকম কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ইমেল বা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে, সেটাই। আর সেন্টার নিয়ে যদি বলি, ইটস অ্যান নিউ ইনিশিয়েটিভ রিলেটেড টু দ্য জিও হ্যাজার্ডস, হাইড্রোক্লাইমেটিক ইস্যুস অ্যান্ড ওশান কোস্টাল ইস্যুস। আমরা চেষ্টা করতেছি এই ধরনের একাডেমিক রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটি গুলাকে একসাথে করা এবং ইয়াংদেরকে রিসোর্সফুল করে তাদেরকে দিয়ে আবার হচ্ছে এই ধরনের ক্লাস কন্ডাক্ট করানো। কারণ সিনিয়র ম্যানেজমেন্টে যেটা হয়, তারা হয়তো থিওরিটা বেশি করে নেয় অথবা হচ্ছে খুব দ্রুত কিছু প্র্যাকটিক্যাল দেখায়। আমরা যেহেতু ট্রেনিং গুলাকে ট্রেনিং ফলোড বাই কিছু কেস স্টাডি, কিছু রিসার্চ প্ল্যান করি, তো যার কারণে হচ্ছে এটা কনভেনশনাল অনেক জায়গায় হচ্ছে এটা করে করা সম্ভব হয় না। তো আমরা একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যাটফর্ম এটা করতে চাচ্ছি। আমরা গত 5-7 বছর ধরে করেছি, এখন আমরা এই প্ল্যাটফর্মে সেটা করতে যাচ্ছি, দ্যাটস অল। তো সবার সমন্বয়ে হয়তো আমরা একটা বেটার জায়গায় পৌঁছাতে পারবো, hopefully. So all the international participants, we are very grateful to all of you. I hope you enjoyed the class very much, and also the participants from Bangladesh, and also Bangladeshi students who are staying in the abroad and doing your higher study. I hope all of you get benefit by this pioneer attempt to make a training course on HEC-RAS. There's really very new initiative. That's why we make the acronym fresh. Thank you, Sanif, and thank you all. Thank you Good all. night. Good night.